Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa na naman tayo ng no-bake dessert. Ito ay cookies and cream float na pwedeng pang negosyo or pwede ito pang regalo sa napapalapit na Pasko or holidays. Kailangan lang natin gumawa ng 3 layer dito. Ang una ay ang ating base na crushed cookies and cream. At pangalawa ay ang cookies and cream pudding. At ang pangatlo ay ang dark chocolate top. At syempre, i-garnish natin ito. Ang exact measurement nito ay makikita sa description box. So tara, simulan na natin. First layer. Durugin natin ang cookies and cream. Then add the melted butter. Haluin ito. Then transfer them sa ating food container. Then set this aside while we are making for our second layer. Mag-chop lang tayo ng ilang cookies and cream. Then set this aside. Then sa another bowl, pagsamahin ang mga ingredients na ito. Then bring this to boil. Kapag medyo lumapot na ang ating mixture, turn off your stove. Then ilagay natin dito ang ating chopped cookies and cream. And this is our second layer. Third layer. I-shred natin ang ating dark chocolate bar. Then set this aside. Painitin natin ng ating heavy cream. Then ilagay dito ang ating dark chocolate. And this is our third layer. For garnish naman, mag-crush lang tayo na another cookies and cream and generously put them on the float. Let it rest in room temperature for 30 minutes, then ilagay natin ito sa ref for minimum 4 hours. And now it's done! Our super easy, no-bake cookies and cream float. Dito sa Smart Fun in the Kitchen, marami na rin tayong nagawang cookies and cream recipes. And if you want to watch these videos, pakiclick lang po yung link na nasa description box. Bye! Na nasa description box. Durugin lang natin. Durugin talaga. And now it's done! Our super easy, no-bake, floating pang. Ano ba yan? And now it's done!